हाँ हो गया। करवा चौथ निकाल कर रही हैं और की कर रही हैं? मैं कितने चिल्ला रही हैं? Hello and welcome to this News Mobile Live. We have a special guest today, Sumer Pasricha Aka Pammi Auntie. Welcome to News Mobile. Thank you so much, Saurabh. Thank you so much. Sumer, you've been a lucky mascot for News Mobile as well. And our readers, viewers really love you. The last time you were live with us, it crossed almost 1 million hits. And, we have a lot of people actually telling us that we should get you here live. So I'm glad that I've got you in the News Mobile studio today. We are really glad to have him just few days after Diwali. And especially at a time when Delhi is having a smog. And I know that Pammi Auntie has just released a Diwali video. Yes. Do you want to talk about that? Well, it's unfortunate that हमारे दिल्ली के अंदर जितना मर्जी आप कैंपेन्स चलाइए कि नो क्रैकर दिवाली, don't burn your waste and all that stuff, but still I know people want to enjoy Diwali and वो भी एक हमारे वहाँ का एक हिस्सा बन चुका है. But Delhi, I think so it's over with that now. I guess we really need to take this topic very seriously क्योंकि बहुत से लोगों को पोल्यूशन से प्रॉब्लम हो रहा है, not just human being but animals also. And हमारी गवर्नमेंट I don't know क्या कर रही है. I think so the best solution they'll come up with again odd and even वाला जो दिल्ली के अंदर चक्कर होता है. I don't think so that's a solution to that. So एक दिन odd वाला एक दिन पटाखे चलाएगा, दूसरे दिन even वाला. वाले पटाखे चलाएंगे, एक दिन even वाले चलाएंगे. I don't think so that's a solution, but they really need to take care of that because I'm quite sure there are various machines in the market actually to work on the pollution, but काम के लिए हमने घर से बाहर निकलना है. As I said in Pammi Auntie language, पेंच में बाहर जाके थोड़ी प्लग लेके जावांगी तो कवांगी चल मेरे 4 किलो आलू तोल दे. So we really need to take care of that. So that's a serious issue. Yes. So you're a Delhi wala, okay, and you moved to Mumbai. How has been the change? What is something that you like about Mumbai? What is something that you dislike about Mumbai? Well, after Delhi, I moved to Australia. So I was there for 10 years. Okay. And then I came back to Delhi for 1 year, and because I was getting offers from Mumbai, so I shifted to Mumbai. See, why I like Mumbai is the energy. The energy in Mumbai is very strong as to the youngster in Jersey, the nightlife and the work energy. यहाँ पर I think so people are way too much in their comfort zone in Delhi. Not that I was not in my comfort zone. ठीक है, सारे business family के लोग हैं यहाँ पे, सबके बड़े बड़े घर हैं. मगर असली life I think so मुंबई में है. I will not deny that, but I love Mumbai. I'm very happy to work hard there. I'm very happy even if I have a small house there. I'm earning. I have a name there. Mumbai gave me something which I think so Delhi could not give me. Right, but Delhi, you think Delhi has too much of a puppy culture? You studied in modern. Hi मेरा पुत्र की काम करेगा. Like even my dad also, he would say कि क्यों इतनी मेहनत करनी जब business है. Yeah. So and I always chose to step out of my comfort zone. Whether it was Australia, I have mopped floors in the restaurants. I worked hard for my life, and I'm very proud to say about that. I think so if you want to do, and it's very easy to sit in your home, in your business families and say, यार काश हम भी कभी कर लेते. भैया अपने कमरे से बाहर तो निकलो, मेहनत तो करो, वो कोई नहीं कर सकता. So do you think the Delhi walas want life to be easy compared to a Mumbai ka? It's not they want it, उनकी life easy हो गई है. Right. वो अब आदतें पड़ चुकी हैं, so it's very difficult to change any आदत. I chose this way, I'm doing it. That's Right. it. I'm not saying that's wrong in that. मुझे शायद मेरी किस्मत में मेहनत लिखी थी तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी घर बैठ के आराम से पराठे शराठे खाता. Last time you told me that your mother gets a lot of calls on your Pammi Auntie act every time a new video comes out. So what is her take on your Pammi Auntie? So when you go back home, ask her for a paratha. What is the way you ask for a paratha? Is it the Pammi I Auntie avoid way? eating parathas, but I eat bhature chole. But yes, Mama is enjoying her stardom. She keeps getting call from various people, like अरे आपके बेटे का हमने देखा या कभी आएगा तो हमें मिलवाना. So all those things are happening. So I'm happy that in my lifetime they are happy because of me for one instance. एक बारी तो मैंने उनको खुशी दी, but otherwise okay. Right. But tell me, so in Mumbai, who's your favorite star? You must have met a lot of stars. Who's someone you think that is really the same on screen and off screen? I think so, Mr. Amitabh Bachchan. I have never met him, but that's what I've heard. He's very humble, Right. very helpful when it comes to shoot and all that stuff. For the new actors also, he's very encouraging person. He's one of them, and I've also heard Irfan Khan is one of them. Rest, I don't know.
What about the heroines? Anyone that you like to work with? Obviously, you will I be would getting work- some I actually want to Bollywood work film. with, Vidya Balan. And why is that? I don't know. I love her, the way she carries herself and her work. I would love to work with Kangana Ranaut also. Right. Yeah, certain people, because I look up to them in the way of characterization, how deep they go in the characters when they do films. Yeah. They're not the regular people. And I'll be stupid if I don't say I don't want to work with Madhuri Dixit because she is a goddess. I would love to work with her, yes. So what is life for Sumer after Pammi Auntie? What is that? You are a normal. You love going to a disco. How do you let your hair down? Well, I'm not a party person. But I love to hang out with my friends. I go to cafe lounges. I sip glass of wine. I do that. I'm more of a home person. I think so. मेरी एज हो गई कि मैं क्लब में जाकर डांस नहीं कर सकता. नहीं यार, अभी तो माशाल्लाह बहुत जवान हो यार. Lips deceive. Yeah. But yes, I love enjoy my friends' companies. We go out for movies and all. Chillax, totally chillaxed. Which is the most favorite chillax spot for you anywhere in the world? My house, my home. I'm way in my comfort zone. Shorts पहन के बैठ के coffee, black coffee or glass of wine or probably just chill. That's my way of. How did the idea of Pammi Auntie come into being? This question has been asked So many times, but let me, people who have not Okay. watched you earlier. Okay, I'm well, sure. one random day I was just sitting idly and ऐसे ही वेले बैठे हुए I was having my dinner and there was some promo going on TV and I was exploring that Snapchat filter. I was very new to Snapchat. Okay. So those filters and that Pammi Auntie look came and I like, oh, that's interesting. So I started ranting, hi Simar Makhi ban gayi Mata Rani uski raksha karna. So that was my first video I posted and people liked it. Then I posted another one, hi main te poche maar thak gayi ha meri nu te koi kaam nahi kardi. People enjoyed it more. So वो करते करते 15-20 वीडियो के बाद I started getting calls from America, from my friends and some other. My mom started calling me, like, are you doing something called Pammi Auntie? I'm like, yes. She's like, actually she didn't like it. So she's like, why are you doing this stuff and blah blah blah. इतना वेला हो गया तो वापस आ जा, you know. I'm like, well, that's how it is. I'm enjoying mom. I'm not doing it to earn money. Actually, that's how it was. But by the time it got so viral worldwide, Mr. Rishi Kapoor tweeting it and everybody loving it, it became sensation. And here I am sitting in front of Saurabh Shukla giving interview. I'm glad you mentioned America. I recently interviewed Donald Trump. If you were to advise Donald Trump or you were to be Pammi Auntie to Donald Trump, just do a little act for me. I'm sure your fans, millions of fans in America would love it. What can I say to Donald Trump? Or Hillary Clinton, anything. Okay, मैं Donald Trump को बोल देता हूँ. Okay, what I'll say. ਡੋਨਲਡ ਇੰਜ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਦੀ ਦਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਠਾਨੀ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਪਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਗੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਕੇਰਲਾ ਆ ਜਾ ਵਿਪਾਸਨਾ ਯੋਗਾ ਕਰ ਲੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਨੂਲੂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ सारी दुनिया ने को कहना अमेरिका छोड़ दो एक बंदा जाए ना सही गल है ते हिलरी नाल की करना है ओदा ईमेल बाहर आ रहा है ओदा ईमेल बाहर आ गए ईमेल देखो हिलरी भैन जी दा मैं की कहां हिलरी अपना लगी हुई है मैं फिर भी कुड़ियां नु सपोर्ट करनी है मैनू फिर भी उम्मीद हैगी है मैं ऐ नहीं करी कि वो बहुत बड़ा काम करे साडे भी इत्थे कुड़ी बैठी सी कौन सी वाली ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਅਰਨਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਅਰਨਬ हैज लेफ्ट टाइम्स नाउ यू नो दैट हाँ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ मैंने बड़ा अफसोस हुआ नो बट टाइम्स नाउ में एक वैकेंसी है तो पम्मी आंटी को जॉब दिला दे मैं अर्नब की तरह ऐना नहीं बोल सकती मैंने बड़ा दुख आ गया कि अर्नब ने छड़ दिता है मेरी बड़ी उम्मीद सी अर्नब कभी मैनू अपने शो ते बुलाएगा ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੋਗਾ
ਹੁਣ ਦੇਖੋ बुलाएगा, मैं तो वेट कर रही हूँ अर्नब कब बुलाएगा, जवाब उन्होंने मिल ही जाएगा। Definitely, Arnab, there is somebody who wants to appear on your show. And क्योंकि अर्नब बाकियां ਨੂੰ तो चुप करांदा, पंजाबी औरत ਨੂੰ चुप कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है, especially Pammi auntie. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਮੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ। But ਮੈਨੂੰ Pammi, ਵੀ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਪੁੱਛ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। सब कुछ spontaneous. ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਹੈ, ਵੀ ਤੇ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ। The nation wants to know. ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਰਲਾ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਨੋ। ਮੈਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਰਲਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ हैं, people like him, what is your sense? ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ not just because I'm here online, I think so we must give him some time, क्योंकि वो आज जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन्स को ही फ़ायदा देंगी। मेरी जनरेशन को फ़ायदा होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। सी इट्स अ वेरी बिग गेम, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आई एम वेरी स्मॉल पर्सन इन दिस बिग ओशन, यू नो। सो मुझे शायद इसका फ़र्क आज महसूस ना हो। मे बी माई डैड, मे बी पीपल हु आर इन बिग इंडस्ट्रीज, दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ दोज treaties what he is doing after 4-5 years. Foreign policy is doing very well. Foreign policies, I think so. We must give him a chance. इतने साल एक गवर्नमेंट को दिया, यहाँ भी देख लो, नहीं तो फिर भी पावर तो हमारे हाथ में है ना। और 3 साल में इलेक्शन आ ही जाएंगे, 2 साल हो गए, हटा देना, बात खत्म। How would Pammi auntie describe that? ਪੰਮੀ ਆਂਟੀ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਪੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਸਿਆਪਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। और शगन da ki ho raha है? That was a big good act. Which is your favorite act so far? all my acts no, एक favorite जो है उसको एक बार करके दिखा। So what everybody like, because it's a marriage season now, you know, so we can do the favorite. Yeah, एक बार, happy friendship day। हाँ तो एक बार। हाँ जी सरला ਭੈਣ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਜੀ ਹਲੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਿਊਟ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਡੇ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸਗਨ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੈ? 5100 ਨਾ, 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ, 4? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਗਨ ਤੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਸਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਾਰਡ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ 3100 ਪਾਵਾਂਗੀ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੁੱਲਣਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫालतू ਤੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਪੜੇ ਨੇ। ਬੇਸਨ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਵੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ 1100 ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਟਿੰਮੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੰਡਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦਸਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਫੜਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਭੇਟਾ ਗਾਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਕੀ। That's brilliant. Horki. So it's great talking to Sumer. Every time I talk to him, I come up with a great stress buster. I think you are India's stress buster, Sumer. Keep doing the antidepressant. Antidepressant. That's a good one. Hey, one last thing, especially for the viewers of News Mobile. We are a baby media entity. We are so media. Yeah. So tell us. So one message for all the viewers who are watching you today. Believe in yourself more than your dreams. Believe in yourself, because if you believe yourself, that's how you're gonna lead your life. Dreams change हो जाते हैं, लेकिन अपने faith मत छोड़िए। And wishing you everybody a very happy Diwali and prosperous New Year's. Be safe. Keep enjoying and keep watching News Mobile. Saurabh Shukla. Thank you so much. Thank you so much, Sumer. That was Sumer Pasricha, Pammi auntie, specially live on News Mobile. We are great to have him over once again, and I'm sure you enjoyed it. Do write to us and send in your comments to News Mobile. Stay tuned to News Mobile.